Assalamualaikum and hello guys, back with me in part 2 for this lecture. Okay, so dalam previous video kita dah tengok apa tadi? Apa itu? Sequence kan? Okay, so dalam video ni khasnya kita nak cover selection. Okay, selection control structure. So, there is this one analogy that we can relate to selection. Okay, let's say we have a problem statement here where you need to choose whether to make coffee or milk coffee. Okay, bayangkan kan, coffee. Jadi, condition kita ataupun apa yang kita perlu buat. So, let's say condition dia, perlukah kita tambah gula ataupun kita nak tambah susu. Okay, so this analogy says that in selection, we will have one or more condition. Okay, then dalam control structure selection ni, okay, walau macam mana banyak pun kita punya condition, at the end of the day, kita hanya akan keluarkan satu output ataupun satu hasil, satu sahaja action yang kita akan hasilkan. Okay, so ingat, benda yang paling yang you kena take note kat sini adalah untuk selection, okay, walau macam mana banyak pun condition yang you buat, at the end of the day, kena ada satu sahaja output, satu sahaja action, okay? Okay, why we need to have this selection control structure? So basically, the selection control structures allows instruction to be executed non-sequentially. Apa maksud non-sequentially? So, dalam sequence, okay, control structure sequence, dalam video yang lepas, okay, dia berlaku dalam turutan. Nak tak nak, itu je lah dia punya output. Nak tak nak, itulah dia punya input. Tetapi untuk selection, dia ada berlaku pemilihan. Maksudnya, akan ada boleh banyak output. Dan dia tak semestinya ikut turutan. Dia mengikut condition. Kalau condition ini true, maka dia buat apa. Kalau false, maka dia buat apa. Okay. So, selection control structure ni, dia allows comparison. Okay. Comparison of two expressions, or we call it conditions. Okay, and because of that, we are able to produce a certain action. Okay, daripada dua expression ataupun daripada dua kita punya condition tu, okay, kita akan produce action mengikut kita punya condition tu. Alright, so in selection control structure, there will be 4 types of selection. Okay, selection structure. So the first one is if. Ataupun kita panggil dia single selection. The second one is if else. We call it dual selection. And then, the third one here, we call it multiple selection. Maksudnya dia ada multiple of dual. Dia tak ada multiple if, tapi dia multiple if else, multiple if else. So, that's why saya cakap dia adalah multiple bagi dual. Right? Dan kita, untuk syllabus kali ni, kita hanya fokus kepada 3 structure ni saja. Okay, yang sushi tak perlu. It's just for your extra knowledge. Okay, so in this video, we're going to go one by one. We're going to look at the examples of question. Dia punya flowchart dia macam mana dengan dia punya pseudocode. Okay. Alright, untuk selection, okay, kalau you boleh compare dengan flowchart daripada sequence tadi, okay, dia ada melibatkan satu bentuk baru. We call it diamond. And inside the diamond, we call it condition, and it can be anything. Okay, mengikut problem statement kita. Dan diamond ni wajib keluarkan dua, orang kata dua anak panah ni lah. Whether it can be true or false. Apa maksud true or false ni? Jadi maksudnya dekat sini, okay, condition kita ni adalah dalam bentuk Boolean expression. So Boolean expression, we know that it can be true or false. Okay, kita belajar logic gate juga ada 1 and 0s, right? 1, it means true. 0, it means false. Okay? So, let's say, dalam example ni, kalau true, dia buat statement. Apa dia yang terlibat? Okay, kalau false, terus pergi ke execution, stop. Apa yang you kena take note kat sini? Okay, take note kat sini, kenapa kita panggil dia single? Sebab dia hanya ada satu statement saja. Okay, yang satu lagi tu, dia terus end without doing anything. Maksudnya kita panggil null. Right? So, tadi flowchart. Dan ni dia punya pseudocode. Wajib lah. Seperti biasa, ada start dengan end. Dan dia menggunakan if kat sini. Perkataan if, in bracket, condition kita apa. Kemudian, nampak ni, ada indentation lagi.
statement kita. Statement, ingat sekali lagi, dia boleh jadi input, proses ataupun output. Dan wajib, if ni, pasangan dia and if. Wajib buat. Okay? Kalau you tertinggal, tak lengkap lah you punya pseudocode. Macam start dengan stop lah. Kan? Start dengan and ni, pasangan dia kan? So, if, pasangan dia adalah and if. Okay. So, this is the explanation. Okay? Dia punya structure untuk pseudocode tadi. So, kalau you baca kan, if, condition, statement 1, and then and if. So, let's say here, if the condition here is true, it will perform the action inside the statement 1. However, if this condition here is false, okay, the action will be skipped and the program continues. Maksudnya, tak ada buat apa-apa lah. Kan? Kita tengok kat sini. Nampak? Kalau dia false, dia terus skip dan terus end. Okay? Okay. So, kita tengok example questions untuk single selection. So, let's say we have this one question. Print excellent when user enter marks greater than and equal to 80. Obviously, when we get a problem statement, what we need to do first? We need to do IPO analysis. And from that IPO analysis, we can transfer that information to flowchart and pseudocode. Okay? So, tengok problem analysis kita. Okay. First thing first, kita nak cari output dia kan. Kita tengok balik soalan. Output dia minta apa? Print excellent. So, our output is message excellent. And then, input dia apa? When user enter marks greater than or and equal to 80, it means that we need to input variable marks. So, our input here is mark. Then, the process will be determine level of student based on mark. Kenapa saya buat italic kat sini dan colour yang berbeza? Ini dia lain sikit daripada yang lain. Betul tak? Boleh saja you nak buat determine the message excellent based on mark. Tapi macam kurang tepat kat situ. Okay? Excellent ni kita tahu dia adalah pengukur kan level of student, whether that student is cemerlang ke ataupun gagal ke. So, we can use our own words which is determine level of student based on our input here, mark. So, done with problem analysis, then we can convert that information into flowchart. Ingat, daripada awal, flowchart mulakan dengan start and stop. So, after start, since we have our input here, so we need to use this symbol, input, with the label input and then marks. And after input, kita akan masuk proses kita. Tapi kali ni, kita tak pakai bentuk rectangle lagi kan? Kita pakai terus diamond. Dalam diamond ni kita letak kita punya condition kita. Okay, marks greater than equals to 80. Sebab kita tengok kat sini example question kita hanya akan print out message excellent when the user's marks is greater than or equal to 80. So that is why we use this, orang kata arithmetic punya operators. So, things to take note here is inside this diamond here, we call it condition, right? So, in our condition, kita boleh masukkan formula. Tak perlu dah buat proses tu kan? Boleh terus masuk formula jika formula tu untuk kita punya condition lah. Dia ada satu lagi, jangan confuse kita masih kena letak rectangle tu, which is process. Tapi, in this our problem statement here, we don't need to put the rectangle process because we don't have it. We just have condition sahaja. So that's why we buat marks greater or equals to 80. Okay, if it's true, if the marks equal 80 or more than 80, it will give output or will display message excellent and then stop. If false, it will do nothing. It will be null and it will continue execute pergi ke stop. Okay, inilah kita panggil single selection punya control structure. It means that hanya ada satu sahaja statement. Okay, bahagian sini tak ada. Itu yang kena take note Dan, tadi kita dah tengok flowchart. Ingat, transition daripada kita punya IPO analysis ini, okay, nak pergi ke flowchart, dia kena memikir sikit. Memang kena fikirkan formula dia apa, adakah melibatkan operators. Kan kita dah belajar 3 jenis operators, arithmetic, logical dengan apa satu lagi? Relational, kan? Okay, so kena fikir sikit lah. Tapi once you dah dapat solid
flowchart, then you can easily transfer those information into pseudocode. So start dengan stop. Kita ada input kita kan, read marks. And then kena masuk indentation. Ada if, ni kita panggil if statement lah ni. Okay, there are if, and then in bracket our condition. So we know that our condition here is marks more than equals to 80. And then what will we be doing? Print excellent. And then barulah kita end if kita punya statement ni. Ni pasangan dia. Okay. Kalau rasa macam tak faham ataupun perlukan masa, boleh pause video ni dan fikir. Tengok balik, analyse balik information tu. Okay. Jangan terlampau nak kejar tapi tak faham. Saya nak you all cuba fahamkan. Dan saya dah mention kali ni video ni a bit technical. So you need to be ready with your lecture note, with your pen and papers. Okay, catat apa yang perlu. Alright. So done with selection single, we look at selection dual. Again, flowchart dia sama tapi nampak ada pertambahan statement. So daripada true buat statement apa, false buat statement apa. Macam tu je beza dia. Kemudian pseudocode dia macam mana? Pseudocode dia ini. Okay. Masih sama, start dengan and. If, pasangan dia and if. Tapi dalam tu ada perkataan else. So if, else and if. So tadi kita tengok untuk single, okay, dia ada if dengan and if. Dua tu. Tapi untuk dual, dia ada tiga. If, else and if. Okay, if, condition dan statement apa. Else, dia buat apa. Maksudnya kat sini, dia akan ada dua condition lah. Apa dia buat. So, dia akan ada dua statement untuk dual ni. Dual, ingat dua statement. Single, ingat satu statement. Alright. So, this is the explanation of the pseudocode. Okay, again, if the condition is true, then statement 1 will be executed. Else, statement 2 is executed. So, maksudnya dekat sini kan, macam single tadi, kalau condition tu false, kita terus skip. Kita tak buat apa-apa kan? Kita null. Tapi kalau dekat dual, kalau condition tu false, kita akan ada buat something. Statement tu. So, kalau true, buat statement 1. Kalau false, buat statement 2. Tu je maksud dia. Tetapi, ni, nampak ayat yang terakhir ni? Both of this statement, okay, tak boleh execute serentak. Dia kena salah satu sahaja. That's why I said, selection ni hanya akan ada satu output. Okay? Okay, so let's look at the question. Again, the question is similar from the previous one. Cumanya ada pertambahan ayat di sini. So, print excellent when user enter marks greater than and equal to 80. Else, try again. So, ada perkataan else kat sini. Remember, when you get a question, you need to do IPO chart. I do IPO analysis to produce IPO chart. Once you have IPO chart, then you can transfer it to pseudocode or flowchart. Okay, kita buat problem analysis ni. Okay, sama macam tadi. Okay, input masih sama, which is marked. Okay, proses pun sama. Determine level of student or redo the test based on marks. Kita dapat tambah perkataan sikit lah kat sini kan. Then output kita pun ada pertambahan, which is the message excellent or message sorry, try again. Dan macam mana kita punya flowchart akan jadi? Dia akan jadi macam ni. Start, stop, input, marks. Condition dia apa? Marks greater than equals to 80. Kita tahu if it's true, we need to output excellent or we need to print message excellent. And then false, we say print message sorry, try again. Guna perkataan output pun boleh, tapi saya prefer you all buat print message bagi clear. Alright. Again, dah dapat flowchart yang kukuh macam ni. It's gonna be very easy to transfer the information masuk ke pseudocode. So ada again, start, stop, pasangan dia, input dia, read marks. Ni input dia, okay. And then, if, condition, ni statement yang pertama. Else, ini statement kedua. And then, and if. So, ingat, dual selection melibatkan ni, tiga perkataan ni.
Dia triple lah, dia kena pasangan dia 3. Yang tadi pasangan dia 2, ni pasangan 3. If, else and if. Wajib buat dia punya indentation dia kemas macam ni. Okay. Kalau tak ada indentation, boleh kena tolak markah. Okay. Selection 2. Kita tengok yang ketiga pula. Multiple. Multiple ni maksudnya dia masukkan lagi if, else ni dalam if tu. Nested. We call it nested. So let's see here. Dia punya structure, general structure dia, kita tengok if, if dengan and if. Okay. And what is the condition? What is our statements? And then indentation lagi. Kita tambah else. Tambah lagi if. Nampak? Condition 2, apa statement kita? Tambah lagi else. If condition 3, apa statement dia? Dia macam makin lama makin banyak. It depends on our problem statement. Okay? Dia berulang macam tu je lah. So, you kena take note. Saya dah buat color code kat sini. So, try fahamkan. Okay. So, bila saya nak explain ni, cuba sambil tu buka previous slide tu. Jangan tengok video ni lah. Kan? Sebab saya tak boleh nak macam ni. Apa ni ngawak nanti kan? So, saya explain dulu previous slide ni. So, dalam tadi kan, kita ada gambar tadi, structure tadi. So, kalau condition 1 true, maka dia buat statement 1. Tapi kalau false, dia check lagi. Dia check menggunakan apa? Condition yang kedua. Condition yang kedua dia check. Kalau true, barulah statement kedua. Kalau else maksudnya false, dia tengok lagi condition dia apa. Jadi maksudnya dekat sini, untuk multiple selection, condition dia ada lebih dari 1. Tapi kalau untuk dual, condition dia masih 1. Nampak ni? Masih 1. Okay. Dan untuk kita selection single pun, dia punya condition pun masih 1. So ingat jangan confuse kat situ. Okay. So this explanation, dia sama saja. We look at the example question. Yes, example question boleh dalam bentuk ini. Dia terus bagi dalam bentuk ala-ala sudokut. Tapi bukan sudokut kan. Sebab dia penuh dengan ayat. So let's say our question here, if the student's grade greater than or equal to 80, we want to print A. Else, if student's grade greater than or equal to 60, we want to print B. Else lagi, if student's grade is greater than or equals to 50, print C, and then else, print fail. Dan tutup balik if statement ni dengan and if. Agak-agak berapa banyak kita punya condition dalam ni? Is it 1? Is it 2? Is it 3? The answer is 3. Tapi kita tengok dulu problem analysis. So the problem analysis dia kat sini. Okay. Okay. Output dia. Ada 1, 2, 3 dan 4. So, we know that it can be, kalau nak tulis message pun boleh, grade pun boleh. So, grade A or B or C or fail. You nak buat grade A or grade B or grade C or grade fail pun boleh. Tak ada masalah. Message A or message B, message C pun boleh. Okay. Tu output dia. Input dia apa? Kita tahu, kita boleh decide print A, print B, print C ni menggunakan students punya grade. So, input kita adalah grade. And then the process will be determine the grade based on the mark given. Memang banyak sikit kena proses kita tahu grade kan. Dan marks ni kita tahu. Ada ni kan marks ni 50, 60, 80. That is called marks. So actually input kita patutnya ada satu lagi. Kita panggil input. Tertinggal kat sini. Okay. Okay. Kita tengok dulu dia punya flowchart lah. Senang, you boleh nampak. Again, start dengan N. First input adalah grade. Okay, if grade more than equals to 80, if it's true, kita nak output message A. If it's false, dia turun balik. Dia ada turun check condition yang kedua. Grade more than equals to 60. So, if it's true, dia output message B. If it's false, dia akan tengok lagi condition yang ketiga, which is more than equals to 50. And then the output will be message C. And fails, barulah ada satu lagi output fail. So, tadi saya tanya soalan kan, ada berapa banyak condition yang terlibat? Jawapan dia adalah 3. Okay. So, nampak ni, kita combine terus masuk pergi. And take a time untuk process and then digest dulu maklumat ni. Cuma, apa yang you boleh dapat dari sini,
adalah multiple if ni, dia melibatkan lebih daripada satu condition. Dia boleh jadi banyak. Berapa banyak? Terpulang. Ikut problem statement. So, tadi, dia punya flowchart, kita tengok dia punya pseudocode. Again, start, stop, input dia, read, grade, and then if, else, and if kat sini. Ni dia indentation salah ni. If grade more than equals to 80, we'll print A. Else, if grade more than equals to 60, we'll print B. Else, if grade more than equals to 50, print C. Nampak tak? Dia punya indentation tu makin lama makin ke dalam. Tapi ingat, ni ada tertinggal ni. Patutnya ada satu lagi and if dekat bawah sini. Ni and if ni untuk yang ini. Kita kena ada satu lagi and if dekat bawah ni. Dan satu lagi dekat sini. Tapi tu optional. Tapi tak apa. Nanti dalam kita punya kelas tutorial kita akan cover lagi. Okay? So, itulah orang kata control structure untuk selection. Ingat ada 3 jenis. Mana tadi? Saya buat kan? Okay, ada 3. Dan jangan lupa saya dah uploadkan exercise sheet 3.2 dekat you punya GC. Sila buat. Okay, one by one buat sebelah-sebelah, buat dia punya IPO chart dia, kemudian buat flow chart dia, kemudian baru buat pseudocode. Take your time buat. Refer kepada buku. Buku tu sangat helpful. And actually this question saya ambil dari buku juga. Jadi try refer sambil buat ni, sambil belajar. Okay, buat active learning. Tengok buku. Jangan tanya saya lagi. Nanti dalam kelas baru kita akan bincang. Okay, so that is all for my class today. Thank you very much everyone, and till we meet again. Bye bye.